So thank you very much. This is we start first homologous series. Okay, the first homologous series is what's that? We say alkane. Alkane is our first homologous series. We got the introduction of all the homologous series together, and this is the first one. We'll study 4 homologous series in the next classes. So when you write alkane, the homologous series, we understand here is no functional group, right? Right? Do you understand? Here is no what? No functional group is here. Then the next information, other than functional group, the next information is general formula. Do you remember its general formula? General formula of this compound, this series of compounds CN, H, what is H? 2N. H2N plus 2. And 2 plus 2. H2N plus 2. Then with the general formula, you may have some questions. In your exam, you may have some questions. The first one is the first member. What is the first member of the alkane? What is the first member of the compound alkane? Understand? This is, I say, a common question for alkane, for alkene, for alcohol, for carboxylic acid. For every homologous series, you will get this. You may get this a general formula, general question. With the first member, put the value of n is 1. Okay, put the value n equals 1. Then this is, what is this? C, only C. And how many hydrogen to be there? 4. So like 4. this, you may get a question. Write the second formula of the alkane, second member. Write the formula of the second member of alkane. Can you write that? N equals 2. Then accordingly you will get. Everybody clear? Everybody clear? Yes, and sir. You may get another question. Which of the homologous series does not have any functional group? This is alkane. Okay? Okay. Everybody clear? So these are simple questions with the general formula. Okay, everybody clear? And what's next? Isomerism. The next thing is isomers or isomerism of alkane. I write here. Isomers of alkane. Isomers means different compounds. What does isomer means? Different compounds. All the compounds are different. Why is here different compounds? Yes, different compounds with same molecular formula. Understand? Not only different compounds. So that we define what is catalyst. The catalyst speed up rate of reaction. So many things can speed up rate of reaction, but this is we say remain unchanged chemically. Okay, not used up chemically. Then the second part is very important. So for this, when I say these are different compounds, isomers are different. When it's isomer 1, this is a compound. Isomer 2 is another compound. Isomer 3 is another compound. But what is the main thing? Of same molecular formula. Okay? With the statement, what is say, just when I show an example, then you will be clear. So see here, I write C4H10. Look at this carefully. C4H10 I write. This is a molecular formula, right? Do you understand this is a molecular formula? Is this empirical or molecular? Molecular. And it to be an empirical, here should be C2H5 because this can be simplified. 4 and 10. Ratio 4:10. This is 2:5. Can be simplified. Everybody clear? This can be simplified. Yes, so this cannot be empirical formula. It must be molecular formula, which says carbon number is 4, hydrogen number is 10. Understand? So this is a molecular formula. And we'll try to draw isomers. What are the isomers? What are the isomers I say? Isomer are the different kind of compounds. Different compounds with this molecular formula. Molecular formula 8A. The same molecular formula, but এটা দিয়ে দুটো compound হতে পারে. Here is this. I write the first one. How many carbon? 1, 2, 3, 4. Okay. So this is 1. 4 carbon in a chain. 4 carbon may be in a chain to make a compound.
And there is another option to be another compound. What is that? 1, 2, 3. 3 compound in a chain. 3 carbon in a chain. Where is another carbon gone? So that would be branch. Okay, is this a branch? No. This and this. Okay, these 2 compounds are same. Remember, these 2 compounds are same compound. This was your problem. Aste aste solve hobe, I hope. And you think that this is a branch, some of you, and some of you think that this is in the chain, these 3 carbon atoms. Okay, so you got the mistake, but this is solved, I think. So to be branch, this should be not at the corner carbon. Okay, this is there. So 4 carbon may be arranged in 2 ways. 4 carbon atoms may be arranged in 2 ways. This is the one way, this is another way. Understand? Understand? And if you write this as this 1, 2, 3, 4, this and this will be same. There's no difference between this and this. Understand? This is 4 carbon in the chain. Here is also 4 carbon in the chain. They are same compound. They are not isomers. Even if this is there, I write this is there here. This is also same as this. Okay, same as this. And if you write this here, is this different now? Is this different now? No, this is same as this. Are you clear? No, sir. Here is no branch. So these 2 are compounds. Just I draw the chain. I need to show the hydrogen atoms too to draw them correctly. And to draw them correctly, just একটা জিনিস মাথায় থাকলেই হবে যে you first will show or ensure 4 bonds. Okay, 4 bonds to every of the carbon atoms. For drawing them must be there. এই জিনিসটা মাথায় ঢোকানো যায় না কেন? 4টা করে bond ensure করতে হবে. Look at the first carbon. How many bonds already there? 1. So I'm giving how many? 3. Okay, 3. How many bonds already there on second carbon? 2. So I can 2. give 2 more bonds. Okay, now it's 4. How many there? 2 and 2. And here is, isn't this a mistake here? Okay, there should Yes, be another. sir. So now put hydrogen atoms to all the bonds. So this is a compound. What's his name? What's the name of the compound? Bute, right? Bute. Bute means 4. Bute. And there is nothing. There's nothing as functional group. So what do you say? Yes, sir. Butane. Finished. Butane. Finished. Clear? So now this compound. For this compound, you need to show the bonds. Okay, 4 bonds to every of the carbon atoms. So this, look, the middle carbon atom. This already has 3 bonds, right? 3 bonds are already there. So you just can add 1 more bond. Yes, there. sir. 1 more bond there. So this will be here H. Okay, 1 H. And about the corner carbon 1, 2, 3. This should be 3. 1, 2, and 3. And here is the corner carbon. I mean corner carbon mostly with CH3. Corner carbon mostly with CH3. Mostly কেন বলছি? যদি ডাবল বন্ড থাকে তাহলে CH2 হয়ে যেতে পারে। And here is this. Everybody clear? I have drawn 2 isomer. This is here butane, and this can also be written as CH3. Look, this is CH3, right? Isn't this CH3? CH3. What about this? This is CH2, and next one is again CH2, and the last one is CH3. CH2. Okay, so why we write this? Because we get them from this displayed formula. And for you, exam e তোমরা এটা avoid করো, এটা দরকার নেই, always draw. Okay, always draw. If the question is write the formula, write the structure, write the displayed formula, you always write that. সব সময় এটা করো, because you can count carbon number, bond number easily. এখানে কাউন্টটা করা একটু ঝামেলা আছে। Understand? কেন ঝামেলা আছে? Here you see. এখানে দেখো CH3 আছে না? Here you get CH3 at the corner, and middle, what is that? CH, and corner CH, and CH3, and here is a branch. শুধু ব্রাঞ্চের বন্ডটা দেখাতে হবে। So what's wrong if you try to draw this way? Nothing wrong, but you may have mistake. Mistake টা কি দেখো? Here is CH, but here are all CH2. বুঝে গিয়েছে? তো ওই যে এখানেও CH2 লিখে দিতে তোমরা Q2. Understand? If you try to draw this or write the formula this way, you may write this. CH2, CH2, CH2. This is a mistake.
কথা বুঝে গিয়েছে? এখানে কিন্তু দুটো হাইড্রোজেন থাকতে পারে না। Everybody clear? So I suggest student drawing this way. তাহলে আমরা আইসোমার তৈরি করব কিভাবে? How to make isomer? Isomer first this way. This is the first isomer. How to write this? All the carbon atoms. Write all the carbon atoms in a single chain. Isn't this easy? Write all the carbon atoms just in a single chain. Clear? Next. In the next isomer, just write the carbon atoms, one less than all the carbon atoms in a single chain. The one is there, make a branch other than at the corner. Other than the corner, that could be at any carbon atom other than the corner. Understand? This is second isomer. Everybody clear? You may have another isomer, other isomer. Not possible for this carbon atoms. এখানে মাত্র 4টা কার্বন আছে, 4টা কার্বন দিয়ে আর আইসোমার তৈরি করা যায় না, বাঁকা করে দিলেও একই জিনিস হয়, just two. But when you have many carbon atoms, then you can make many isomers. Many isomers can be possible with same molecular form. তাহলে দুটো আইসোমার তৈরি করা শিখলাম আমরা, বলো দেখি। Clear everybody? And if you need to draw another isomer, তখন কি করব? We have a third option. সেটা কি? Third option, remember. সেটা হচ্ছে ব্রাঞ্চ যেটা দিয়েছি, branch on second isomer you got a branch, right? Third isomer গিয়ে ওই ব্রাঞ্চের পজিশনটা চেঞ্জ করে, উপরে নিয়ে গেলে চেঞ্জ হয় না। পজিশন চেঞ্জ করা মানে কি? কার্বন নাম্বার হচ্ছে পজিশন, রাইট? সাপোজ দ্যাট ইজ অন সেকেন্ড কার্বন, আ ব্রাঞ্চ ইজ অন সেকেন্ড কার্বন, তুমি ওই ব্রাঞ্চটাকে সরিয়ে থার্ড কার্বনে নিয়ে গেলে, that is changing position of the branch. I need to show, right? কথা শুনে কেউ আছে যে ভাবতে পারছে না অত দূর, so I can show you better. Everybody, খুবই ইজি জিনিস এটা, কিন্তু খুবই ইজি, just don't make things complex when you think this way. Okay, come on here. 1 2 3 4 5 6. Look at this, 6. If the formula is C6H14, this is molecular formula, this is the first isomer. First isomer draw করা সবাই শিখেছে, তাই না? কারো প্রবলেম আছে? How to draw the first isomer with given carbon number? This is first isomer. সবাই ক্লিয়ার না? সবগুলো চেইনে দেবো আর বাকি বন্ড দিয়ে হাইড্রোজেন দিতে হবে কিন্তু। Number 2, how to draw the second isomer? Clear সবাই? দেখে I showed 1 2 3 4 5 6. Now 1 2 3 4 5. One left there, right? কয়েকবার বলতেছি তো, ফার্স্ট আইসোমার এইসব কি? তো সেকেন্ডের দিকে তাকাও, this is the second isomer I'm going to draw, right? 1 2 3 4 5. Everybody clear? 1 2 3 5. So one carbon is left, that we're going to make branch. কোথায় দেব? Anywhere except the corner carbon. Corner carbon দিলে কিন্তু if this is here or this is here or anywhere, that means just still same carbon, same chain. এই কর্নার বাদ দিয়ে, এই দুটাকে বাদ দিয়ে দিতে হবে। কোথায় দেব? 1 2 3 তিনটে পজিশন আছে, কোনটাতে দেব? So just put here. হয়ে গেল। Understand? So অন্য হাইড্রোজেন গুলো দিয়ে দাও। This is okay. Number 3, what I say? বলো তো কি বলেছি কার মনে আছে? The way to make another isomer, huh? Yeah, this is to change the position of branch. The branch is here, methyl. আমি দেখাই 1 2 3 4 5. The chain is still same as on second carbon, second compound. তাহলে here you got methyl on second carbon, right? এখন মিথাইল দেব third carbon. Are you clear? So isn't this a different compound than this too? Sir, fourth carbonও কি দেয়া যাবে? Okay, this is a good question. I was expecting a question. একজন কোশ্চেন করেছে, should this be on this carbon to make another isomer? বলো দেখি, আমি যদি on
on fourth effort, if I try to make another isomer, if I want to make another isomer, I just have changed this position from this carbon to this carbon. And if I think to change this position again to give on this carbon, I write 1, 2, 3, 4, but I'm putting this here. Follow. Is this another isomer? The fourth one, is the fourth one a different compound, different isomer? দেখে বলো কেউ ইয়েস কেউ না বলছে, মিপ্তা না বলছে, মিপ্তা না বলো কেন বলো দেখি, কোনটা কোনটা সেম বলো? 3 আর 4 সেম, ও বলেছে 3 আর 4 সেম কিভাবে হবে? 2 সেকেন্ড এন্ড ফোর্থ সেম, এক্সকিউজ মি, সেকেন্ড এন্ড ফোর্থ সেম হয়ে গেছে, এই দুটো আইসোমার হয়নি। Second and fourth same. Do you understand? Second compound and fourth compound same. What's the second compound? Look at the second compound. How many carbon in the chain? Follow, কয়টা carbon আছে chain এ? 4টা, right? 5. Oh, 5. Sorry, I missed something here, right? Yes, sir. So there should be another carbon. Another carbon. Maybe confused. You are maybe confused like this. Okay. Okay. Now 1, 2, 3, 4, 5. Okay. The question was on this, that if I change the carbon number to the next carbon. এখন বলো এইটা এটা same না? How many carbon in the chain? 5, right? And how many 5. carbon here on the chain? 5. That's 5. similar. And where is the branch located? And where is Second the bond position. located? Second. Second So this is position. compound same. বুঝা গিয়েছে? So তুমি বলতে Yes, পারো sir. but these two look different, right? বলতে পারো না? বলতে পারো these two look different. Look at the marker I show. Yes, sir. এই মার্কারটা দেখো, দেখেছো সবাই? সবাই দেখেছো? Yes, sir. And see now another marker. Is it another marker? No, Is sir. it another or same? No, So sir. this The two are same. the এই দুটো same. Number 2 and number 4 same. এইটি তো molecule মানে সারাদিন পাল্টি খাচ্ছে। Molecules মানে all the time they are moving, right? Oxygen molecule, nitrogen molecule, they are all the time moving. Molecules in the solid, in liquid, gas. তো দেখিয়েছে তো উল্টালি সেম হয়ে যাবে। So they are same. আর একটা কথা, যেমন নিচে আছে এটাকে যদি উপরে দিয়ে দেই তাহলে এটা কি আলাদা আইসোমার হবে? They are same isomer. Everybody clear? Isomer নিয়ে আর কোনো কথা আছে? No. No, sir. Excuse me, একটা কোশ্চেন বলেছে যে if I give here 2 branches, yes, very good, 2 branches. The next way to make isomer, the fourth way চেষ্টা করি যে আরেকটা আইসোমার ড্র করি। 1, 2, 3, 4. Here was 6 carbon, right? 6 কার্বন ছিল, তাহলে আমি 2টা কার্বন দিয়ে নিই, রাইট? 2টা কার্বন অ্যাটম বাদ গেছে, এই 2টা কার্বন দিয়ে আমরা ব্রাঞ্চ বানাবো। Understand? If the chain is very long, which is not here, তাহলে আমরা 2টা কার্বন একসঙ্গে দিয়ে একটা চেইন বানাতে পারি, one chain. ইথাইল C2H5, 2টা কার্বন মানে C2H5, okay, can be ethyl branch, কিন্তু এখানে ইথাইল হবে না, ওকে, এখানে ইথাইল হচ্ছে না কারণ এটা এত বড় কার্বন না। ইথাইল দিলে ইথাইলটাই বড় হয়ে যাবে, ওই ব্রাঞ্চটাই বড় হয়ে যাবে। যখন ব্রাঞ্চটাই বড় হয়ে যায় তখন ওটাই মেইন চেইন হয়ে যায়। তো ওটা বাদ দাও, আপাতত কারো চিন্তা করতে কষ্ট হচ্ছে আমি বুঝতেছি। you have here this and this, 2 isomer, 2 branch. হ্যাঁ, এটা তো বললাম, ওকে, সি এর নিচে যদি এটা সি হয়ে যায়, এটা একটা আলাদা আইসোমার হলো না। দিস ইজ নট আ ডিফারেন্ট আইসোমার, এটা আমরা অলরেডি করেছি এর আগে। এন্ড দিস ইজ নট দ্য ব্রাঞ্চ, এটা ব্রাঞ্চ না, এটা আমরা করেছিলাম না এর আগে, কিছুক্ষণ আগে দেখিয়েছিলাম। many of you thought that here 4 carbon atom in the chain, hexane বললো না, তোমরা তো অনেকে হেক্সেন বললে, এই কম্পাউন্ডে আমি ড্র Yes, করেছিলাম sir. নেমিং এর সময়, তোমরা ওই যে নসিন হেক্সেন বলছিল। But what's this? 1, 2, 3, 4, 5. It has a pentane, and this is methyl. 3 methyl pentane was there. Clear?
3-methyl pentene was there. এখন এগুলার প্রেজেন্টেশন তো আলাদা, তাই না? Comparing with other part of the chemistry. এই জন্য তোমাদের এইটা আস্তে আস্তে অ্যাবজর্ব করবে। Understand? You will be used to, when you will be used to with this type, এটা দেখবে সবথেকে ইজি। তো ব্রেন নতুন জিনিস অ্যাবজর্ব করতে বা রেকর্ড করতে একটু টাইম লাগে। ওকে, এই টাইমটা দিতে হবে। You should have tolerance of ambiguity. So what I was telling, দেখো দেখি এই দুটো হলো আরেকটা আইসোমার। This is another isomer. এখন it is the fifth time আমি আরেকটা আইসোমার তৈরি করতে চাই। I want to make another isomer with this, with 4 carbon atom in the chain. 1, 2, 3, 4. We have 2 more carbon. We have 2 more carbon, right? And this is an isomer. I want to make another isomer with 4 carbon atom in the chain. কিভাবে করব বলতে পারো? স্যার একটা কার্বন নিচে আর একটা কার্বন উপরে দিলে কি হবে? ডিফারেন্ট হবে? হ্যাঁ হবে। একটা কার্বন নিচে আর একটা কার্বন উপরে বলতেছে। তো একটা কার্বন নিচে আর উপরে তো বড় কথা না, বড় কথা হচ্ছে যে 2 branch here, right? 2 branch here, 2 branch on 2 carbon atoms. Are you okay? 2 branch given on 2 carbon atoms. কার্বন অ্যাটম। You may make 2 branches on same carbon atom. উপরে নিচে কোনো ইম্পর্টেন্ট ইস্যু না, এই যে এগুলা আছে নিচে আছে, নিচে আর উপরে কোনো ডিফারেন্স নাই। Understand? Difference কোথায় আছে? They belong to different carbon atoms. Are you okay? These two, this carbon and this carbon, this carbon and this carbon, and this is possible that 2 carbon atoms, which are 2 branches, may be on the same carbon atom. Here is one, here is one. হয়ে গেল আরেকটা আইসোমার। হ্যাঁ এটা you want to remove this here? না এটা হবে না, ওটা একই হবে, এটা আর ওটা একই হবে। ঘোরাও, দেখো ঘোরায় ফেলো, 180 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরে ফেলো, ওটা সেম। This is there. তো আমরা সবাই ক্লিয়ার হয়েছি? Everybody clear? তো আমি আরেকবার দেখাই। I want to show this again. আমি এই জিনিসটাকে আরেকবার দেখাবো তোমাদেরকে যেন আরেকবার ক্লিয়ার হয়, রিপিট করার জন্য। So just I'm going to repeat this to make isomers. We have here 6 carbon atoms. Everybody, 6C6H. What is that? 14. এখানে আমরা হাইড্রোজেন নাম্বারগুলো দেব না for our quick practice. হাইড্রোজেন নাম্বারগুলো দেব না। Look at the first isomer I'm going to draw. The first means only the chain. Clear? The first mean will be only with the chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. এটা তোমরা সবাই শিখেছো, রাইট? বলো এটা কি মানে ক্লিয়ার হয়েছে? Everybody think that this is clear for you. Number 2. And we want to make a branched isomer. Here is 1, 2, 3, 4, 5. This is the second isomer. And 5 carbon given. 1 is still left. This one we are going to make branch with. কোথায় দেব? কর্নারটা বাদ দিয়ে যে কোনো একটা দেব। এখানে দিলাম। Number 3. And with 5 carbon atoms, we're going to make another branch, another isomer. 1, 2, 3, 4, 5. Finished. What's the next thing I'm going to do? বলো কি করব জানো এবার? Changing position of the branch. I'm going to change the position of the branch. Where to be given in this? Middle. This is third. 3 methyl. Okay, 3 methyl. Clear? And I say this cannot be changed anymore. এই পজিশনটা চেঞ্জ করে এইখান থেকে সরিয়ে এখানে এনেছি, এখান থেকে সরিয়ে আবার পরেরটাতে আনা যাবে না। যাবে না কেন? Because this will be same as this. এই কম্পাউন্ডটাতে অলরেডি সেকেন্ড কার্বনে একটা কার্ব ব্রাঞ্চ আছে। এখন এইটাকে যদি আমি সরিয়ে এখানে আনছি, that becomes on second carbon. বুঝেছো? সেকেন্ড কার্বনে চলে আসতেছে। তো এগুলো ড্র করলে শিখবে, ড্র না করলে হবে না। And I try to make other isomer. Number 4. তাহলে ব্রাঞ্চ, ওই ব্রাঞ্চ দিয়ে একটা কার্বনের ব্রাঞ্চ দিয়ে আর আইসোমার করা যাচ্ছে না। একটা কার্বনের ব্রাঞ্চ দিয়ে আমরা দুটো আইসোমার করেছি। যদি তবে এটা যদি বড় হতো, অনেক লম্বা, 7টা 8টা 10টা কার্বন, তাহলে আরো কয়েকবার চেঞ্জ করা যেত। আন্ডারস্ট্যান্ড?
ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? আপ টু মিডল পর্যন্ত কয়েকবার চেঞ্জ করা যায়। যদি কার্বন চেইন অনেক বড় হয়, কয়েকবার চেঞ্জ করে পজিশন চেঞ্জ করে আলাদা আলাদা আইসোমার তৈরি করা যায়। দিস ইজ নট হিয়ার। তাহলে আমরা কি করব এখন? আর একটা কার্বন ভেঙে ফেলবো। সো হিয়ার ইউ হ্যাভ 2 কার্বন অ্যাটমস, রাইট? 2 কার্বন অ্যাটমস টু বি গিভেন অ্যাজ ব্রাঞ্চ। এইখানে একটা দিই, এইখানে একটা দিই। And number 5. And what's that? 1, 2, 3, 4. You have 2 branches. এই দুটোর পজিশন দেব। এখানে একটা, এইখানে একটা। Clear? Everybody clear? Okay. So এই কম্পাউন্ড গুলোই হচ্ছে কয়টা আইসোমার করলাম বলো দেখি? How many isomer I have drawn? 5. তোমাদের এই 5টা 5 আইসোমার, 5 আইসোমার তোমাদেরকে ড্র করতে হবে হোমওয়ার্ক, but not with this this molecular formula. তোমরা করবে C7H double is 14 and 2 more is 16. এটা দিয়ে একবারে সবগুলো ড্র করবে, এক্সকিউজ মি, ড্র করবে এবং উইথ নেমস, নাম সহ ড্র করবে। এভরিবডি আন্ডারস্ট্যান্ড? এটার হোমওয়ার্ক থাকছে ড্রয়িং 5 আইসোমার্স জাস্ট লাইক দিস। আমি যে 5টা ড্র করেছি এরকমই 5টা করব। অবশ্যই ওটা দিয়ে আরো বেশি হবে, আন্ডারস্ট্যান্ড? ওটা দিয়ে আরো বেশি আইসোমার হবে। তো তোমরা যদি বেশি ট্রাই করতে পারো, if you like to draw more, excuse me, তোমরা যত ড্র করবে তত তোমরা এটার সাথে ইজি হবে, ভয় কমে যাবে। দেখবে এটা সিম্পল, ইজ এ গেম, মজার বিষয়। কথা বলতে গিয়েছে? এভরিবডি আন্ডারস্ট্যান্ড? তো যত বেশি Yes, ড্র sir. করতে পারো কোনো অসুবিধা নেই, বাট নেম লিখবে। তবে নেম লিখতে গিয়ে আমরা এই টাইপের নেম কিন্তু শিখি নাই। We didn't learn this type of naming. এটা কি? মিথাইল এন্ড মিথাইল, ডাইমিথাইল, মিথাইল এন্ড মিথাইল, ডাইমিথাইল। এই নাম নেমিং গুলা তোমাকে এখন করতে হবে না। তাহলে হোমওয়ার্কটা আবার শোনো, লিসেন টু দ্য হোমওয়ার্ক again. You will draw at least 5 isomers like this, and we will name the compounds as per IUPAC rule. নামগুলো লিখবে। এখন যেগুলোতে ডাই আছে, ডাইমিথাইল, সেগুলো তোমরা স্কিপ করতে পারো, লেগেছে স্কিপ করতে পারো। ইফ ইউ নো অলরেডি দ্য নেমস, তখন তোমার নেমও লিখতে পারো। আমি একবারে বার্ডেন দিতে চাই না, আমি দেখো একটা একটা করে পয়েন্ট বাড়াচ্ছি। যে ডাই নিয়ে কাজটা করলে কিন্তু নেমিং এর পুরো জিনিসটাই শেষ হয়ে যায়, আর কিছু বাকি থাকে না নেমিং এর। ও বাকি থাকে ওই যে বললে, যদি ডাবল বর্ণ থাকে, অলও থাকে, যদি 2-3টা ফাংশনাল গ্রুপ একটা কম্পাউন্ডের থাকে, তখন নামগুলো ওদেরও নাম আছে, ওদের জন্য রুল আছে। তো সেগুলো মোটেও আমরা এখন ডিসকাস করবো না ও লেভেল ক্লাসে। ওকে, দিস আর অল ফিনিশড। আর তোমাদের এক্সামে কত সিম্পল জিনিস আসে সেটা দেখে হাসি পাবে। তো ঠিক আছে, আমরা আজকে একটু আর্লি রাখছি। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। ওকে স্যার, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। আর এভরিবডি তোমাদের টেস্ট পেপার চেক করবে, নিজে দেখবে, টেস্টের মিস্টেক গুলো দেখবে, মিস্টেক গুলো দেখে তারপরে আসবে। ওকে, থ্যাংক ইউ। ওকে স্যার।